E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio su Like Ataconi Finito e qua. Oggi vediamo la trama principale qua, eravamo rimasti tipo che capitolo 8 che da Found it. tipo da coso dalle Hawaii Picture siamo perfect. spostati a Yokohama. Allora che Kazumaki Yu tipo non ce l'ha fatta, non ha più retto, cioè non ha più retto la sua malattia a cancro ed è tornato in Giappone insieme a Namba. Devo dimostrargli che ci sono ancora da fare. Per io puntare al massimo. Ok, centro di baseball a Pattern. Se non mi sbaglio, mi gioco del baseball credo che c'era anche su Yakuza Like Dragon, poi non lo so. All right, here goes. Veramente abbiamo scelto una Just mappa watch. normale. I'll send him flying. Shit. 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 Ok, abbiamo fatto un Yes. fuoricampo. E un altro Yeah. fuoricampo. Yeah. Quanto pare ci sappiamo fare. Shit. Porca miseria. Però ci stavo prendendo una mano, porca miseria. Yeah. Yes. Rango C. Mighty fine swing you got there, Kiryu-san. Real nice batting. How you holding up so far? I'm good. Refreshed, actually. Feels like a Oh, lot però of the sono stress is gone. Right, complimentari. Saki? Maybe this was all I needed. You're kidding, right? No way you're satisfied with just that. Besides, we're only on our first stop here. Right. What's more, you're actually looking healthier by the minute. Whatever the reason is, it's great to see. So, what's next on our agenda? Good question. Why don't we grab a bite first and then think about it? Yeah, good idea. What are you in the mood for? Well, we could always eat and do karaoke. Rumor says the Dragon of Dojima is also a master of the mic. But I guess seeing is believing in the end. Now I wonder where you heard that. It's been ages since I've had a real audience. Anyway, if seeing is believing, maybe I should show you how it's done. I would love that. What's up? Kiryu-san, you ever thought of making a bucket list? Bucket list? Can't say I have. Well, with the way things are right now, I think you might want to consider it. I mean, you could be spending your final hours writing down your thoughts or divvying up your stuff. But that's not the point. All right. Then what are you getting at? I need to take things more seriously? The opposite, actually. I think it'd be best to leave things on the happiest note possible. And to do that, a memo of how to use your time wisely might help. Sounds nice enough, but wouldn't a will be more useful in the end? No, that's the beauty of the whole thing. Unlike a bucket list, when you're writing a will, the reason you buckle down and do it is to tie up any loose ends before you go.
Right, I get that. But with a bucket list, the focus is on the present. What am I doing now? Not what happens after I'm gone. That's what makes a bucket list so different. As you think back over the years, a lot of things will pop into your head. Missed opportunities, forgotten plans, hidden desires. So you make a list of what you want to do. And then you put yourself out there and do it. I think I get the picture. It's like putting your heart's desires on paper to help you reach catharsis. That's exactly what it is. Now, Kiryu-san, I think you ought to take Sungi's advice. You really should be spending more time on yourself. Especially if you don't know how long you've got left. If you don't want to go through any treatment, I respect that. It's your body, you do what you want with it. But if you don't want to spend your last days in abject misery, I suggest you start making a better environment for yourself. Nanba? You look so much more alive right now. And all it took was working up a good sweat. You might not want to hear this, but you don't have to hold yourself back. I'm sure there's a ton of things you'd rather be doing. Fun things. To put those thoughts into words and then into action, it's never a waste of time. In fact, I think it's the best way to help you reach your best condition. Heck, as a former nurse, I guarantee it. All right. Maybe that is what's best. And with how you put it, the bucket list doesn't sound so bad. Just make sure you help me see it through, since you're the one roping me into it. Oh, you bet I will. But how about we get started? Passando il tema con i suoi amici, Kiryu può approfondire le sue amicizie che sia in battaglia, chiacchierando in giro per la città o giocando insieme. Ok, tipo come i legami di cosa là, dici Kasuga. Tipo come la personalità di Kasuga qua. That's about all I can think of for now. Hey, looking good. You got quite a bit on there. Let's see. Sing my heart out at karaoke. Right on, right on. Drink all the best alcohol there is. Yeah. I'm gonna say you probably shouldn't do that. Stuff myself with tamago at Sushi Gin. Oh, a tough guy like you loves egg, huh? I know it might seem crazy coming from me, but for once I want to eat what I want, without looking over my shoulder. Well said, Kiryu-san. That's what this is about. Things you always wished you'd done different, or never got to try in the first place. Everything and anything that comes to mind, now's your chance to do it. Let's see what else you got here. Try out what's popular with the kids, starting with sweets. I thought you said whatever comes to mind. Sorry, it's just my last bit caught me a little off guard. Yeah, I shouldn't be laughing. I really wasn't trying to make fun of you. In fact, that kind of got my heart pumping. You sure about that? Listen, this really is good, though. I knew it'd be worth a shot. Let's say we get more people, add to the fun. Oh, I know just the gal we need. Yeah? Kiryu-san, how would you like to visit a cabaret club? I didn't see that anywhere on your list. You not like them or something? There's a lot you don't know about me. I was just about to write that down. And it's settled. Hey, Sonny, you okay to go? You do know women look at other women, too. I'd be there in a heartbeat. All right, then let's get over there. In base alla bucket list è stato aggiunto al menu principale di Kiryu, dove poter controllare il risveglio di Kiryu. Ok, lampi di gloria. Sarebbe tipo la personalità di Kazuma Kiryu, credo. Sveglia lo spirito tecnico e fisico di Kiryu completando gli obiettivi della sua bucket list.
Man mano che Kiryu tornerà ad essere quello di un tempo, gli stili di combattimento di Dojima diventeranno più potenti e la sua resistenza alle alterazioni degli elementi aumenteranno. Stile lottatore, stile assorto, stile bestia. Sovvendo gli aspariti sullo spessio di Kiryu che finché non c'è ancora in tempo risvegliare il suo spirito combattivo. Controlla questi ok. You're not tired, are you? Quindi potremmo andare. Ok, siamo in 10 minuti di gameplay, credo che potremo ancora continuare a registrare, ma. A volte i paranormi nostalgici potranno riportare in mente i ricordi del passato. Per chi più chi lo ricorderà più si risveglierà. Consulta la posizione dei paranormi nostalgici sulla mappa. Qualcosa nuovo? No, è solo che vedere quella insegna mi mette un po' nostalgia, ecco Ok. tutto. Ah sì, beh ha un aspetto singolare in effetti. Quel posto non è male, ma lascia che ti riporti nella mia ose, fidati che non te ne pentirai. Va bene. Dopo prende taxi nella direzione di Camulocio, ci sono parecchi ricordi laggiù. Ok, ci sono parecchi ricordi a Camulocio, però non credo che ci andremo perché comunque a Camulocio sono parecchi. Che ci sono parecchi ricordi, però meglio che non ci torniamo adesso perché ci sono proprio nemici pericolosissimi. Oh, un cabaret. Tutte le città che ho visitato i cabaret sono sempre più uno più lussuoso dell'altro. Mi può piacere una buona bevuta in piacevole compagnia, non mi stupisce che molte persone sviluppino quasi una dipendenza, ma i clienti possono rilassarsi soltanto grazie al suo tutto il sangue, sudore e le lacrime che vengono versate dietro le quinte. Avendo avuto a che fare in passato con la gestione di locali di questo tipo, so bene che tipo di sforzo richieda. E ora che ci ripenso quasi quasi mi manca quel tipo di lavoro. Prima o poi Nostalgic. dovrei chiedere a Namma di accompagnarmi, anche se mi farà promettere di non bere. Ok. Ok, l'altro è aumentato tipo. Cioè, man mano che ricordo. Diciamo tipo la tecnica del risveglio qua. Andiamo tipo di qua. Bene bene. La Gindato Gibal Tavern, dove fanno alcuni militari di tutta la città, è un posto molto gettonato. Ogni volta che penso a polpo mi torna subito in mente Onomici. In qualche modo, per puro caso, mi trovai ad aiutare la gente del posto con la pesca subacquea. Quindi per combattere contro squali e altre enormi creature marine. Sembra un sogno, lo so, ma giuro, è tutto vero. Feels like just E yesterday. probabilmente sarà l'ultima pesca subacquea almeno per un po'. E ok. Non so se potremo procedere con la trama principale oppure magari in off camera potrei Remember, stretching's important. far ricordare a chi io in off camera. Ovviamente siamo nel capitolo 8, ma そんな目で見てんじゃねえよ。Not a scratch.
E ci siamo. Good evening. Party of three? Yeah. Anyone you're here to see? Sachan, I mean, Saiko-san, please. Right away, sir. My apologies. You have guests at table 3. All right, folks, that's my cue. Kiryu-san? This is certainly a surprise. I see. So Kiryu-san's going through cancer. Yeah, believe me, I was shocked when I heard the news too. But right now, we're focused on finding ways to move through it together. Got it. So that's why you're doing a bucket list. Yeah. And with any luck, he's gonna check off everything on it. Sunhee and I are helping him as best we can. Gosh, just hearing that is getting me all fired up. I knew you were our go-to gal, Sachan. I wasn't sure if just the two of us could pull it off. Thought we might need an extra hand. Aha! And that's where I come in? You bet it is. I take it you'll join us? As if I'd pass on that. Besides, you wouldn't stand a chance without me. So sit back and enjoy the ride, Kiryu-san. I'll get you wherever you need to go. Won't I be a burden on you? Oh, please, that's the last thing you'd be. We've teamed up before, and we can do it again. Not to mention, your party could use a little feminine balance, no? Huh. What a curious thing to say. Then, if we're so lacking in that department, I'd love to see what you bring to the table. Fine by me. I was looking for a challenge anyway. Hey, what's the deal with those two? They're enjoying a little bonding time, is all. Well, with that being said, I'm looking forward to tonight, Kiryu-san. Ok, Saiko si è unito alla squadra. Bene, con All chi? right, No, we got non... Sachan on board. That was Kiryu-san himself requested. Let's go do some karaoke on the double. You know, I was a little surprised. I thought you might push harder for Kiryu-san to get treated, especially considering your background and all. To be honest, I wish I could. But it's like talking to a brick wall. Hmm? It's this Kiryu-san, remember? Can't talk him into anything he doesn't want to do. But, Doctor said something that stuck with me. That a friend could change his mind down the road. So I figured I'd switch my approach. We'll have Kiryu-san try to enjoy every last moment to the fullest. Eventually he'll think, man, isn't it great to be alive? And after that, After that, he'll change his mind and want to live? that's the plan. I need to let Sachan in on it too, so we'll all know what this bucket list is there for. You'll help too, won't you? I'm not letting him go out without a fight. Yeah, right there with you. Ok, Hey, Nanchan. andremo Is al... Ichiban doing okay? Well, he stirred up all kinds of trouble in Hawaii. Ok, quindi siamo uniti anche Right, Kiryu-san? Saiko-san. When I first bumped into him, he was running around in handcuffs. Doesn't change at all, does he? I take it that means... worried about it? Not so much. I was just asking, that's all. Yeah? You say so. Sarò sincero, questo fiume è lurido.
Come il film di Sotembori, forse ora le cose sono cambiate, ma allora era parecchio sporco. Sotembori, la capitale occidentale dell'intrattenimento è la più grande rivale di Camoroso. Il suo ambiente sfarzoso è molto simile a quello di Camoroso, ma ha un fascino tutto suo. Inoltre è stato il campo di battaglia fra Mafia Jinbegon e l'Alleanza Omi. Lei incontrano per la prima volta Ryu, Goda e Kaoru. Vorremmo dire che è un luogo piuttosto speciale per me. Inoltre il cibo locale è delizioso e niente di meglio degli autentici takoyaki di Osaka. That takes me È back. una grande città, certo, ma non batterà mai Clamoroso. Questo distretto è uno dei vari simboli di Cincio, una zona di bar e pub. Ora che ci penso, ai tempi che frequentavano spesso uno dei bar di Onomichi. Era pieno di clienti abituali. Questo non è stato facile ambientarmi, quindi non è stato facile ambientarmi, ma alla fine erano tutte brave persone. Chiacchieravamo e brindavamo con ottimi drink. Sono stato grato a quel bar per avermi fornito un luogo confortevole. Ok. Andiamo a fare karaoke. C'è il survival bar. This is it, Kiryu-san. Our old Ijincho staple. The name's a bit weird, and the owner hardly ever cracks a smile. But he's a good guy. It's also the only karaoke bar left. At least that we like. Hey, barkeep. Got a new customer for you. Our friend here's Taichi Suzuki. Che forse l'ha riconosciuto. You two, know each other? No, I imagine he mistook me for someone else. In any case, Survive's glad to have you, Suzuki-san. You good? Actually, I had a friend who looked just like him. For a moment, I thought he had come back. My apologies, sir. Hey, don't beat yourself up over it. With a face like mine, this sort of thing happens all the time. You think those two are just acting? It's hard for me to say. Sounds like a simple mix-up to me. We came here to sing, right? Well, what are we waiting for? Sure, help yourselves. Consider the place yours tonight. As a matter of fact, nothing would please me more. Thank you. Truly. You fell down. You got hurt chasing sweeter dreams. You know, I wasn't sure how things would end up in Hawaii. But at least Kiryu-san seems to be doing better over here. Sunny, Sachan, it's all thanks to you two. No need to thank me, Nanchan. You know I'm happy to help. And I'll do everything I can. Oddio, spero di non avere copyright qua. Gratitude if you want. Probabilmente. Right on. We all owe Kiryu-san a lot, especially those of us from Ijincho. But more than anything, if there's even a slight chance he'll make it, I personally want to see him get there. And I'm glad you both are here. Because, to be honest, there's too much to bear on my own.
memories of you, twisting my view. I've been a fool. Oh, Kiryu-san, that was great. Yeah, top-notch stuff. So the rumors are true. The Dragon of Dojima can carry a tune and then some. Seems to me you guys weren't even listening. Are you kidding? Of course we were. Well, I guess I just have a voice nobody wants to hear anymore. But we really were listening. All right, who's up? The song's starting. Now how'd that happen? If no one's taking it, I will. You did that on purpose. We're starving dogs running the rail lines. Well, he's clearly feeling it. I say we back him up. Give it all you got. Yeah! We're breaking the law, breaking the world together. Throwing out all tenderness, we're breaking the rules. No cause, no choice, no going back to how it was. No slowing down because we'll keep our heads high. Our fists raised till we die. We're living by our own judgment. I need to take this. All right, just don't be gone too long. Kiryu-san, was this a good idea or what? I'm having the time of my life. Me too. Oh, bartender, can you fill us up? Hey, it's me. What is it? This better be important. I told you I'm out on the town tonight. I know that. But what do you expect? This is Kiryu-san I'm with, my lifelong hero. Yo, Sonny, what happened? You look pissed all of a sudden. Do I? I'm sure it's just your imagination. I take it you have business to attend to? Wait, are you for real? What is more important than living it up with Kiryu-san? Well, it was nothing urgent. That said, I did receive some rather troubling news. Buzzkill or not, can you tell us? The Siryu clan's behaving oddly. They're recruiting, and their numbers are getting bigger by the day. Huh? Wait, don't tell me that's what this is all about. You guys are the Komichul here. See, Ebina, the clan captain, is cooking up something called the Second Great Dissolution. He's even rallying the former Tojo clan and all these other groups to take part. That's right. Kasuga told me about that. To build a safe haven for all the ex-Yakuza roaming about. Supposedly, that's his big objective. Those with nowhere to turn can swear up for a time, in exchange for stable work. The waste management they do down by the docks is one example. You could almost say it's an expansion of what Kasuga was doing with Hello Work. What the heck? So you knew all along? The thing is, some of those ex-Yakuza joining up with the Seiryu, they had already gotten their lives back together. And it's not just a handful. I'm talking by the 100. What? Why would that happen? If they were able to find jobs and all, what would even make the Seiryu clan appealing? Well, whatever's going on, I'm guessing Ebina's big plan is nothing more than a smokescreen for something else. And what his real goals are, remain a mystery. You really think that's accurate? Honestly, I'm a little insulted. You're talking to the brain behind the Komi Jewel here. Well, sure. But still, there could be some other factors at play. Maybe those Yakuza went clean only to realize the rat race was just as dirty above ground. True, I can't account for details on every single situation out there. But it's the overall pattern of movement that concerns me.
The Seiryu clan's also pulling their waste operation out of Yokohama, and they're pulling right into Hawaii. Hawaii? Yep. All their fresh recruits are packing their bags and heading overseas as we speak. You were there just recently, as I recall. Could this be a mere coincidence? Or maybe there's a deeper connection here. What is it with that place? Why is everything going down there at once? Does anyone in the Seiryu clan have some sort of Hawaiian affiliation? Actually, think about why Kasuga's there in the first place. Oh, that's right. It was Sawashiro. Not only was he former captain, he was Arakawa's right-hand man. What's more, he kept the secret that Akane-san's been alive all this time. And now he's risen to the top of the Seiryu clan, right next to Ebina. Then it looks like I've got something to add to that bucket list. Make Sawashiro tell us what he knows. That's one way to use a bucket list. Seiryu Clan HQ's not far from here, right? It's not, but as of now, most of their officers are gone, including Sawashiro. They started a branch office about a week ago to accommodate all the new recruits. If you want to pay them a visit, I can take you over there tomorrow. Yeah, that'd be good. Adesso sono successe molte cose, meglio tornare all'appartamento di Kasuga. Ok, torniamo all'appartamento di Kasuga. Ok, a parte che credo che Nofuma potrà anche... Allora che ballo sto trovato come punto di tiro. What? Ah, teppisti maledetti. Oh, sei tu Hirosan, come va? Mi conoscete? Sì, e lui è Hirosan. Kasuga gli dava una mano. Hey there. Capisco, stai bene? Sì, ora sì, grazie. Chiedo scusa, lasciate che mi presenti, sono Hiro, il presidente del part-time Hiro Inc. Avete degli eroi? Quanto è vero che mi chiamo Hiro? Ah, Suzuki. Non ho mai sentito parlare di part-time Hiro. Beh, è un servizio che inviterò a chiunque ne avesse bisogno. I nostri eroi ovviamente sono part-time che credono nel progetto. Tempo fa ci occupavamo di tutto, di sicuro della sicurezza, di recuperare carte, di recente però è cotto di personale. Per cui siamo concentrati nella divisione di part-time rescue. Part-time rescue? C'è un'epidemia di persone qualunque che vengono rapite, eliminate e molestate senza ritegno. Miriamo a proteggerle come si deve. Ogni eroe che risolve un problema con successo tiene una ricompensa da noi. Più dai una mano e più vieni ricompensato. Suzuki-tan, ti andrebbe a registrarti con noi? Come ha detto, dalle braccia in vanno più comodo. Katsuga-san ha fatto un sacco di bene e si è guadagnato una cospicua somma quando ci ha dato una mano. Un lavoro part-time per aiutare gente in pericolo? Una nobile causa per un nobile stipendio. Bene, se Kasuga andava bene... Wow. Stai dicendo di sì, eccellente. Non vedo l'ora di lavorare con te. Ok, amichevolmente freelance. A Kamurocho e Yokohama vengono infastiditi... Ah, anche a Kamurocho. Aiutando otterrai ricompense e fare avanzare il risveglio di Kiryu. Le persone che da soccorrere sono indicate... Ok, andiamo a soccorrere qualche persona. Giusto per allungare un attimo il gameplay, dato che siamo 34 minuti. Al momento operiamo i Shinji e Kamurocho. Chissà perché sono le due fonti principali di guai in città. Inizierò ad aiutare insieme a ricompensarti 4 prima. Grazie. Veniamo nella scuola migliore della tecnica. Che tipo voleva aiutare questa persona qua. C'è una foto. Picture perfect. Picture perfect.
L'Hustle Boutique sembrerebbe un negozio di vestiti usati. Degli abiti piuttosto alla moda. Mi ricordo quando in passato scesi vestiti per Mitsuo. Stiamo proprio bene, ora che ci penso chissà, magari ho davvero buon gusto nel vestire dopo tutto. Feels like E just se dovessi yesterday. mai reincarnarmi nella prossima vita non mi dispiacerebbe lavorare nel mondo della moda. Ho un negozio di abbigliamento. Quando mi sono unito dai due ci ho adottato il loro modo di vestire. È da un po' che non penso ai miei vestiti. Ai vestiti ero solito indossare la giacca grigia e la camicia rossa con il colletto alzato. Immagino che fosse più nel mio stile. Ora comincio a rendermi conto che non posso più indossare quello che voglio. Aiutiamo sto tizio e poi credo che potremo concludere qua il gameplay qua. Questo episodio. È un bel casino, devo mettermi in mezzo a intervenire. Ehi, che sta succedendo? Chi devo dire? Se fate video ti facciamo fuori. Faccio anche un po' di allenamento per procedere con la trama principale qua, Here's a reward. Right. No, che cazzo. Try this on the side. No begging for mercy now. Watch this. Here we go. Ok. Non riesco mai a premere il triangolo in tempo, porca miseria. Anche se c'è in tempo, Che a volte non riesce. Che questa volta Ita? Sì, bello. Di nuovo sto Here cercando. we go. Check this out. Allow me. Now we're talking. Have fun with this. Ce l'abbiamo fatta. And that's the end of it. They didn't stand a chance. Veramente vi ricordo che è un gioco a turni, come Yakuza Like a Dragon. Non è regredito da nulla, grazie mille davvero. Ok. Infatti che faccio Found qua. it. Picture perfect. Picture perfect. Credo che... Found it. Picture perfect. E ok ragazzi, dai. Vedo che siamo... non so, potrei registrare un altro po'... vabbè dai. 39 minuti di gameplay potrebbe pure bastare, dai. Termina qui anche questo episodio sull'HD con credo che... Vabbè, potrei far ricordare a Kiryu no Fukame, quindi non è obbligatorio far ricordare a Kiryu nel gameplay, non so. Quindi termina qui anche questo episodio. Vabbè, al prossimo episodio torneremo a riposarci all'appartamento di... a parte... ma anche prendere un taxi.
Ok, 40 minuti di gameplay, dai. Termina qui anche questo episodio sull'H con Infinite Wrath. Qua al prossimo episodio dovremo andare tipo all'ufficio del clan serio, quindi la prossima per essere tutto e ci becchiamo alla prossima.